A couple of guys who follow my videos on YouTube, muliona kwamba there was a kitchen we did at a place called Ugatuzi. That's just because we did a great and beautiful job. We are back again to do beautiful wardrobes. Unajua wardrobe inakuanga detail sana wakati unafanya wardrobe na iko na ile uzamani. Mostly unapata uzamani wamejenga mawe hapa, so you can be able to jenga your cabinet in between there. But sometimes inakuanga difficult sana ku achieve accuracy when we jenga that ikiwa ndani ya mawe. So that's why we do a modern wardrobe kutumia this method. Sasa mason alikuwa amepeana hiyo space, amejenga hiyo mawe yake, amejenga slab pale juu akijua kwamba hii ni wardrobe. Clara atakuja kupiga tu mbao. Hizo wardrobe za kishamba hizo. I will encourage all my clients, kazi ambayo inahusisha fittings kindly involve a professional interior designer kama Kijana Msafi. Kazi ya mason, pia na mason kazi ya mason pale. Unaona? Akuja kufanya kazi yake ya mason, atoke kwa game, then from there tuweze kukuja kama interior designer, tuweze kupiga hiyo wardrobe ambayo ni more functional. Iko na space enough ya ku-encourage client kuweka kuhang manguo zake, kuweka duvets pale juu extra, traveling bags pale. Hiyo ndio wardrobes. Space, more space. Because as we grow, watu wanakuwa attracted na vitu vizuri, manguo, manini. Sasa ukikundia kaka wardrobe kadoli, atawezaje kutumia wardrobes? Clients, kindly look for a professional, proficient interior designer. Kama Kijana Msafi, I'll do your modern and functional wardrobe or closets or walk-in closet nzuri tu, yenye at least it's worthy what you paid. No? You will definitely realize value of your money. Kijana Msafi interior design, welcome on board. Wacha nionyeshe sasa vile wardrobe ya kisai inaundwa. Twende kazi. Tukishabomoa that place, we make sure we repair that wall vizuri kabisa. Then from there tunafanya plint ambayo ni precise. Nimefanya hiyo plint ku make sure that tiling ikuja hapo inakuja mpaka kwa measurement ambayo ita flash vizuri na wardrobe pale chini, ama ikose ku flash ingindani kitu kama na 20 mm kwa wale wanajumla hiyo hesabu. Alafu don't forget that huwa tunafanya skimming and painting ya hiyo ukuta.
Ukiona background pale sijaweka 3mm. Most cases huwa si prefer sana kuweka 3mm because initially nilikuwa natumia 3mm. 3mm ni 3 ply, wale ambao wanajua 3mm ilikuwa inafanya pale nyumba matoka nice and presentable, lakini nakuja nikagundua later kwamba mtu akizoea sana kuweka nguo ambazo ni wet ama nguo zijikauka vizuri kwa wardrobe inatoa odor fulani, na hiyo 3 ply inachangia sana kwa hiyo odor. So nikaacha kuweka hiyo 3 ply. So what I do, nafanya skimming pale nyuma, nafanya painting clean na brilliant white ya silk. At the end of the day inakuwa safi as compared to ningeka 3 ply pale nyuma. Na imagine bado haijaisha. So from there masonry, check it out before hata niende sana. Angalia so far vile tumepanya mpaka tumefikia hapo. Immediately wakati nimezanga high school, mbuyu wangu sana aliinsist sana nijifunze mambo ya ufundi. Mimi sikutakanga by the way. I never wanted something like ufundi. Nilikuwa na uchafu. Nilitaka at least yani nifanye kazi ya white collar job. Nilipenda white collar job vibaya sana. But later did I know that ufundi bana ndio uti wa mgongo wa taifa letu, si hata ukulima tena. Ufundi ndio uti wa mgongo wa taifa letu. Yesterday I was passing through a certain site, alafu nikaona wameandika pale construction company yenye inajenga hiyo nini, nikaona wameandika site engineer, supervisor, contractor, client. Hakuna mahali niliona wameandika interior designer, but hopefully there was a time itakuja kafika whereby even NCA itakuwa ina insist kwamba hapo kwa hiyo signpost ama site sign ikuwe pia imeindicatiwa pale interior designer. Mimi atafanya hiyo kazi ya maliza baka all through interior design hapo Kijana Msafi. We are heading there. We are heading there because nyumba mingi ma contractor bana wa kujenga tu ndio mwanzo wakuwa tambuliwa bana. Interior designer bado. But anyway, thank you so much for following this project. I will be taking you all through. There's a lot you guys you need to know about wardrobe or modern wardrobes. Yenye at least watu wengi hawajui, but I will be taking you through and I will be updating you every day as I post this video. Thank you for watching. Be blessed kindly. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Be blessed, y'all.